এফেক্ট কিসের উপর এফেক্ট থাকে মেইনলি থাকে হাইপক্সিয়া এন্ড হাইপারক্যাপনিয়া ইনডিউস যে হাইপারভেন্টিলেশন বা ভেন্টিলেটরি ড্রাইভ থাকে সেটাকে সাপ্রেস করে হাইপক্সিয়া মানে ডিক্রিজ ইন দা অক্সিজেন কনসেন্ট্রেশন ইন ব্লাড এন্ড হাইপারক্যাপনিয়া ইনক্রিজ কার্বন ডাই অক্সাইড কনসেন্ট্রেশন তার জন্য যে ভেন্টিলেটরি ড্রাইভ হওয়া উচিত সেটা বন্ধ করে ঠিক আছে বাট হাইপোক্যাপনিয়া ইনডিউসড অ্যাক্টিভিটিটা মেইনটেইন ঠিক আছে আচ্ছা এই যে হ্যালোজেনেটেড একটা কমন কোশ্চেন আছে হ্যালোজেনেটেড ইনহেলেশনাল এজেন্ট এটা কি ডিউরিং ডেলিভারি বা লেবার ইউজ করা যেতে পারে it is it's producing uterine muscle relaxation সেজন্য ইউজ করা যায় ঠিক আছে আজকে যেটা হবে এটা তো ইনহেলেশনাল অ্যানাস্থেটিক এজেন্ট যেগুলো পড়ানো হয়েছে আরেকটা যে group of agents রয়েছে that are used for general anesthesia that are the intravenous anesthetic agent the drugs that are used parenterally for general anesthesia there are few drugs the number one is propofol কি বলা হয় এটা হচ্ছে একটা শর্ট নেম 2,6 ডাইআইসোপ্রোপাইল ফেনল তো এটা aqua solution use করা যায় না because it is insoluble it is a oil 2,6 ডাইআইসোপ্রোপাইল ফেনল it is an oil যেটা ইমালশন হিসেবে ইউজ করা এবং ইমালশন এটা 10% সয়াবিন অয়েল থাকে তার সাথে 2.5% গ্লিসারল থাকে আর তার সাথে কিছু পিউরিফাইড এগ ফসফাটাইড H as it contains the egg phosphatide এজন্য এখানে কিছু অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এজেন্ট ইউজ করা হয় যেটা ব্যাকটেরিয়াল গ্রোথ না সেটা হিসেবে দুটো জিনিস ইউজ করা হয় একটা হচ্ছে PDTA অথবা there is a use সোডিয়াম মেটাবাইসালফাইড লোকাল অ্যানাস্থেটিক্স এর মধ্যে এক জায়গায় পাবেন সোডিয়াম মেটাবাইসালফাইড ইউজ করা হয় কোথায় ইউজ করা দেখে ঠিক আছে একটা জায়গায় প্রিজারভেটিভ হিসেবে ইউজ করা এবার যেহেতু এটা স্টেরাইল প্যাকেজিং এর মধ্যে থাকে অ্যাজ প্রোটোকল মানে কামে একটা স্টেরাইল প্যাকেজিং এর মধ্যে থাকে একবার রিকনস্টিটিউট করার পর 4 আওয়ার্স এর মধ্যে যদি ওটা ইউজ না করা হয় তাহলে তো বাকিটা ডিসকার্ড করে দেওয়া হয় তারপরে আর ইউজ করা যায় না ঠিক আছে এইবার একটা এই যতগুলো ইন্ট্রাভেনাস এজেন্ট বলবো না except ketamine there are 4 intravenous agents under discussion number 1 is propofol number 2 intermediate number 3 ketamine and number 4 barbituric acid or barbiturates group of drug তার মধ্যে কিছু হলো thiopentol methotrexate এই দুটো মেইনলি আছে except ketamine বাকি সবগুলো যখন ইন্ট্রাভেনাসলি দেওয়া হয় তারা to some extent পেইন তৈরি করে পেইন ইন্ট্রাভেনাসলি দিলে মানে ওখানে থ্রম্বোফ্লেবাইটিস টাইপের একটা সিভিয়ার রিঅ্যাকশন মানে সিভিয়ার পেইন তো থায়োপেন্টালের ইয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রোপোফলের বেশ ভালো রকম পেইন রাইট্রাভিনাসলি এবার সেটাকে মিটিগেট করার জন্য কি ইউজ করা হয় সামটাইম উই ক্যান ইউজ লিডোকেন দ্যাট ইজ এন লোকাল অ্যানাস্থেটিক ড্রাগ আর কি পারপাস ইউজ করা যেতে পারে যে ছোট পেইন মানে short diameter vein বা small diameter vein না দিয়ে large diameter vein বা large antecubital vein বা bigger veins of the arm এটা ইউজ করা যেতে পারে তাহলে chances of pain of intravenous injection সেটা to some extent কমে যাবে ঠিক আছে এবার প্রোপোফল কাদের ক্ষেত্রে ইউজ করা যাবে এটা young children বা young adultদের ক্ষেত্রে খুব ভালো বা adult age গ্রুপেও ভালো ইউজ করা যায় বাট যেটা মাথায় রাখতে হবে যে কাদের ক্ষেত্রে কম ইউজ করব যাদের ক্ষেত্রে অলরেডি দে আর ইউজিং বেনজোডায়াজেপিন বা আদার সিডেটিভ হিপনোটিক ড্রাগ অলরেডি ইউজড তাদের ক্ষেত্রে আমরা প্রোপোফলের ডোজটা কম করব ঠিক আছে জেনারেলি ইউজ করা হয় কি ডোজে 2.5 মিলিগ্রাম পার কেজি ডোজে ইউজ করা হয় জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া এবার এটা induction of the anesthesia তে ইউজ করা হয় মেইনটেনেন্স অফ anesthesia তে ইউজ করা হয় and sometimes used as a sedative agent সেটা লোয়ার ডোজে ইউজ করা হয় ঠিক আছে এবার বোলাস ডোজে ইউজ করা হয় কন্টিনিউয়াস ইনফিউশন ডোজে ইউজ করা হয় সেগুলো আলাদা কিন্তু কাদের ক্ষেত্রে কম একটা হচ্ছে অ্যাডাল্ট এজ গ্রুপে
এদের ক্ষেত্রে কম হবে, মানে অ্যালকানোড কোল্ডার এজ তাদের ক্ষেত্রে কম ইউজ করা হবে, আর ইয়ং চিলড্রেনদের ক্ষেত্রে বা ইয়ং অ্যাডাল্টদের ক্ষেত্রে বেশি ইউজ করা হবে। আর কাদের ক্ষেত্রে কম ইউজ করা হবে? যাদের ক্ষেত্রে অলরেডি সিডেটিভ হিপনোটিক ইউজ করা হয়েছে, সেটা প্রি অ্যানাস্থেটিক মেডিকেশন হিসেবে অথবা অন্যান্য অ্যাজ অ্যান অ্যাডজাঙ্ক্ট অ্যানাস্থেটিক অ্যাডজাঙ্ক্ট হিসেবে ইউজ করা হয়েছে, সেখানে কিন্তু ডোজটা কমিয়ে দেওয়া হবে। এবার এই যে এই ড্রাগগুলো দে আর হাইলি লিপিড সলিউবল, দে আর হাইলি লাইপোফিলিক ড্রাগ, এই যতগুলো বলবো দে আর হাইলি লাইপোফিলিক ড্রাগ। লাইপোফিলিক ড্রাগ না হলে ব্রেনে পৌঁছানো অসুবিধা হবে, আমাদের তো সিএনএস এর ডিপ্রেশনটা দরকার হয়, সেইখানে পৌঁছানোটা অসুবিধা। দে আর হাইলি লাইপোফিলিক, বাট অ্যাজ দে আর হাইলি লাইপোফিলিক সেখানে একটা কনসেপ্ট আছে, সেটাকে বলা হয় রিডিস্ট্রিবিউশন ফেনোমেনন। রিডিস্ট্রিবিউশন মানে কি? এবার হাইলি পারফিউজড যে অর্গানগুলো, ব্লাড পারফিউজড যে অর্গানগুলো রয়েছে, যেটা কার্ডিয়াক আউটপুটের সাথে, তাহলে যখনই ইন্ট্রাভেনাসলি দেওয়া হবে, যে সমস্ত অর্গানে ম্যাক্সিমাম ব্লাড সাপ্লাই রয়েছে সেই সমস্ত অর্গানে পার্টিকুলারলি লাইক ব্রেন, কিডনি, লিভার, এই সমস্ত জায়গায় ড্রাগের পৌঁছানোটা সবথেকে র‍্যাপিড হবে, আর সেখানে কনসেন্ট্রেশনটা খুব র‍্যাপিডলি রাইজ হবে। ঠিক আছে, ইনিশিয়াল র‍্যাপিডলি রাইজ করবে। এইবার যখনই যে ইন্ট্রাভেনাসলি দেওয়া আমার স্টপ হয়ে যাবে, তাহলে কি যে ব্লাড ভেসেলস এর মধ্যে, টোটাল ব্লাড ভেসেলস এর মধ্যে কনসেন্ট্রেশন ড্রপ করবে, তাই তো? যখন স্টপ করা হবে তখন এই যে পারফিউজড, হাইলি পারফিউজড যে অর্গানগুলো রয়েছে সেখান থেকে অ্যাজ এ কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট মেইনটেইন করে এই হাই কনসেন্ট্রেশন থেকে লো কনসেন্ট্রেশনে আবার বেরিয়ে আসে। বোঝা গেল? they are highly lipo, কতগুলো কন্ডিশন আছে, they should be highly lipo, মানে রিডিস্ট্রিবিউশনের যে ব্যাপারটা কনসেপ্টটা সেটা হচ্ছে they are highly lipophilic। ঠিক আছে, তাহলে হাইলি লাইপোফিলিক হলে ব্লাড থেকে যে সমস্ত হাইলি পারফিউজড অর্গান রয়েছে, ঠিক আছে, সেখানে এদের হাইলি লাইপোফিলিক হলে কি যে কোনো ব্যারিয়ার, যে কোনো বায়োলজিক্যাল মেমব্রেন দে ক্যান ইজিলি ক্রস এনি বায়োলজিক্যাল মেমব্রেন, তাই তো? কারণ সেখানে লিপিডের লেয়ার রয়েছে, লিপিড বাইলেয়ার রয়েছে, সেজন্য ক্রস করতে পারবে। ঠিক আছে, এইবার ইনিশিয়ালি যখন আইভি তে দেওয়া হলো, একটা বোলাস ডোজে দেওয়া হলো, দেওয়া হলো প্রপোজাল দেওয়া হলো 2 to 2.5 2 মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েটে একদিন দেওয়া হলো। ঠিক আছে, ইনফিউশন দেওয়া হলো বা বোলাস দেওয়া হলো। দেওয়ার পরে কি হলো, যে সমস্ত জায়গায় হাইলি পারফিউজ, সেখানে তো ব্লাড সাপ্লাই স্পেসিফিক্যালি বেশি, সেখানে কি ব্লাড, সেখানে এই ড্রাগটা বেশি পৌঁছাবে, মানে এটা স্বাভাবিক যে যেখানে ব্লাড সাপ্লাই বেশি সেখানে ড্রাগটা বেশি যাবে, তাই তো? as they are highly lipophilic, তাহলে ব্লাড থেকে সেখানে এবার ক্রস করে সেই টিস্যুর ভেতরে ঢুকে যাবে, তা ব্রেনের টিস্যুর ভেতরে এন্টার করবে, ব্রেনের টিস্যুর ভেতরে এন্টার করার পর এখানে এবার কনসেন্ট্রেশন, এবার যত ব্লাড আমি দিতে থাকবো তত সেখানে কনসেন্ট্রেশন বাড়তে থাকবে। এবার একটা সময় তখন তো as they are highly lipophilic, as they easily clog the blood brain barrier or any biological membrane, তাহলে তো ইন্ট্রাভেনাস কম্পার্টমেন্ট বা ইন্ট্রাভাস্কুলার কম্পার্টমেন্টে কনসেন্ট্রেশন রিডিউস করবে, বিকজ অলরেডি দে হ্যাভ ক্রসড দ্য বায়োলজিক্যাল মেমব্রেন, দে পেরিফেরিতে ছড়িয়ে গেছে। যখন এটা এবার ইন্ট্রাভেনাস কম্পার্টমেন্টে বা ইন্ট্রাভাস্কুলার কম্পার্টমেন্টে যখন এই কনসেন্ট্রেশনটা ডিক্লাইন করবে, তখন এই যে হাইলি পারফিউজ যে অর্গানগুলো ছিল সেখানে তো অলরেডি কনসেন্ট্রেশনটা অনেকটা বেশি, সেখান থেকে অ্যাজ এ কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট সেখান থেকে তো ড্রপ ডাউন করে আবার ইন্ট্রাভাস্কুলার কম্পার্টমেন্টে চলে আসবে। বুঝে গেল? তাহলে এই যে বলা হয় এটা বলে রিডিস্ট্রিবিউশন, মানে ইনিশিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন তারপরে আবার রিডিস্ট্রিবিউশন। ঠিক আছে, এবার রিডিস্ট্রিবিউশন, তাহলে কি হবে যে সিএনএস এ গেল, প্রথমে গেল ইনিশিয়ালি খুব তাড়াতাড়ি ইন্ডাকশন অফ দ্য অ্যানাস্থেসিয়া। অ্যানাস্থেসিয়ার জন্য কি কি দরকার হয়, হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট কম্পোনেন্ট অফ দ্য অ্যানাস্থেসিয়া? অ্যানাস্থেসিয়া মানে কি 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 আছে অ্যানাস্থেসিয়ার কম্পোনেন্ট? রিভার্সেবল, হ্যাঁ না না, অ্যানাস্থেটিক ড্রাগের না, অ্যানাস্থেসিয়া মানে কি? একজনকে অ্যানাস্থেটাইজ করা হয়েছে মানে কি কি? লস অফ কনসাসনেস, মাসেল রিল্যাক্সেশন, লস অফ পেন সেন্সেশন, অ্যানালজেসিয়া কি কি বলে? নার্ভ সাপ্লাই, তো ঠিক আছে, তো পেন সেন্সেশনটা বলবে। আর নার্ভ সাপ্লাই যেটা বলছে যে অটোনমিক রিফ্লেক্স যেগুলো থাকবে, যেগুলো আমাদের নরমালি এলিসিটেড হয়, সেগুলো বন্ধ হচ্ছে। যেমন পেইন স্টিমুলাসে অথবা ব্লাড প্রেসার বাড়ানো, তাহলে ব্লাড প্রেসার বেড়ে গেলে অসুবিধা। তাহলে অ্যানালজেসিয়া, আর একটা কম্পোনেন্ট আছে অ্যামনেসিয়া,
ভুলে যাচ্ছি, তাই তো? অ্যানালজেসিয়া, অ্যামনেসিয়া, আনকনসাসনেস, মাসল রিল্যাক্সেশন, immobility বা insensitivity to noxious stimuli, and decreased response or inhibition of response to any noxious stimuli, সেটা in respect to কার বা অটোনমিক সেন্সেশন, অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম অ্যাক্টিভিটি, এই সমস্ত মিলিয়ে হচ্ছে অ্যানাস্থেসিয়া। তাহলে এই রিডিস্ট্রিবিউশন, তাহলে ইনিশিয়ালি সিএলএস সাপ্রেশনের জন্য ইন্ডাকশন মানে অলরেডি অ্যানাস্থেটাইজড হয়ে গেছে, কিন্তু যেই ইন্ট্রাভেনাস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা আইভি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন স্টপ করে দেওয়া হবে, তখন র‍্যাপিড রিডিস্ট্রিবিউশনের জন্য কিন্তু আবার অ্যানাস্থেসিয়াটা, বিকজ সেন্ট্রাল কম্পার্টমেন্ট থেকে বা সিএনএস কম্পার্টমেন্ট থেকে তারা আবার ইন্ট্রাভেনাস কম্পার্টমেন্টে বা ইন্ট্রাভাস্কুলার কম্পার্টমেন্টে ব্যাক করে। এটাকে বলা হয় র‍্যাপিড রিডিস্ট্রিবিউশন বা রিডিস্ট্রিবিউশন থেকে। এগুলো যেগুলো হাইলি লাইপোফিলিক ড্রাগ, সেগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু এটা হেভিলি অ্যাপ্লিকেবল, ঠিক আছে? আর এই জন্যই কিছুক্ষণ পরে যে ইন্ডাকশন অফ দি অ্যানাস্থেসিয়া থেকে যখনই স্টপ করে দেওয়া হবে ইন্ট্রাভেনাস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, তখন আবার ব্যাক হয়ে যাবে, রিভার্সাল অফ দ্য অ্যানাস্থেসিয়া, ঠিক আছে? এবার প্রোপোফল নিয়ে হচ্ছে, এবার প্রোপোফলের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা দেখা যায়। ইট ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট ফার্মাকোকাইনেটিক ফেনোমেনা ফর দ্য ইন্ট্রাভেনাস অ্যানাস্থেটিক এজেন্ট দ্যাট আর হাইলি লাইক, ঠিক আছে? এরপরে ডিফারেন্ট সিস্টেমস রয়েছে, ডিফারেন্ট সিস্টেমসের উপর কি কি এফেক্ট আছে। যে ইন্ট্রাভেনাস অ্যানাস্থেটিক এজেন্ট গুলো ইউজ হয় এক্সেপ্ট কেটামিনের ক্ষেত্রে ছাড়া বাকিগুলো সবগুলোই কিন্তু সিএনএস এর উপরে যে রেট আছে সেটা হচ্ছে সেরিব্রাল ব্লাড ফ্লো, সেরিব্রাল ব্লাড ফ্লো রিডাকশন হবে, সেরিব্রাল ব্লাড ফ্লো যে কমবে, দ্যাট ইজ এ রিডাকশন ইন দ্য ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেসার। আর এটা হয় সেরিব্রাল মেটাবলিক রেট অফ ওটু কনজাম্পশন অর সেরিব্রাল মেটাবলিক রেটটা কমবে, ঠিক আছে? তাহলে সেরিব্রাল ব্লাড ফ্লো কমবে, সেরিব্রাল ব্লাড ফ্লো যেহেতু কমবে, there is a reduction in the intracranial pressure and there is a cerebral metabolic rate যেহেতু ডিক্রিজ করবে বা এই সমস্ত অ্যানাস্থেটিক এজেন্ট গুলো করে এক্সেপ্ট কেটামিন বলছে সেরিব্রাল রেট, তাহলে there is a decrease in the cerebral metabolic rate of oxygen consumption, এগুলো সবকটা কমে, ঠিক আছে? এবার এরপরে আছে কার্ডিওভাস্কুলারের উপর এফেক্ট। কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমের উপর মেইনলি যেটা হয় প্রোপোফল দ্যাট প্রোডিউসিং প্রোফাউন্ড হাইপোটেনশন, ব্লাড প্রেসার কমে। এবার ব্লাড প্রেসার কমলে যেটা হয় যে নরমাল ফেনোমেনন কি হয়, যে প্যারারিসেপ্টর রিফ্লেক্স বা সিম্প্যাথেটিক কম্পেনসেটরি সিম্প্যাথেটিক ড্রাইভের জন্য there is a increase in the heart rate, মানে সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন। কিন্তু এই অ্যানাস্থেটিক এজেন্টগুলো যেটা হয় সেটা প্যারারিসেপ্টর রিফ্লেক্স মেকানিজমটাকে ব্লান্ট করে দেয়, তার সাথে সাথে সিম্প্যাথেটিক ড্রাইভটাকেও কমিয়ে দেয়। সো there is a decrease in the blood pressure, profound decrease। এটা এই অ্যানাস্থেটিক এজেন্টগুলোর ক্ষেত্রে ইন্ট্রাভেনাস অ্যানাস্থেটিক এজেন্টের মধ্যে প্রোপোফলের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাল, ঠিক আছে? তাহলে there is a decrease। তাহলে যাদের ক্ষেত্রে যে সমস্ত পেশেন্টদের ক্ষেত্রে হাইপোটেনশন ইজ ডিলিটোরিয়াস টু দেম, হাইপোটেনশনের একটা ব্যাড বেশি ব্যাড, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু we should not use propofol as an induction agent for anesthesia, ঠিক আছে? এরপর আছে রেসপিরেটরি সিস্টেম। রেসপিরেটরি সিস্টেমে হচ্ছে ইট প্রোডিউসিং রেসপিরেটরি ডিপ্রেশন more than that of thiopental, that is a barbituric acid derivative and used as a intravenous anesthetic। thiopental থেকে বেশি respiratory drive-টা কম। respiratory drive কার এগেইনস্টে কম? generally hypoxia and hyper barbiturates এর একটা barbituric বলছি, এটার একটা আছে প্রপার্টি রয়েছে, they are inducing the histamine release to some extent, histamine release, they are inducing some amount of histamine release but lesser than that of any barbiturate। histamine bronchoconstriction, vasodilation, histamine release, ঠিক আছে? তাহলে initially there is a তাহলে bronchospasm হলেও হতে পারে because of release of histamine, ঠিক আছে? to some extent। আর কি হয় এই অন্যান্য অ্যানাস্থেটিক এজেন্টগুলোর মধ্যে একটা এমেটিক প্রপার্টি আছে, ইমিউনোজেনিক প্রপার্টি থাকে, বাট প্রোপোফলের ক্ষেত্রে অ্যান্টিএমেটিক প্রপার্টি আছে। অ্যান্টিএমেটিক প্রপার্টি, প্রোপোফল হ্যাজ সিগনিফিকেন্ট অ্যান্টিএমেটিক প্রপার্টি, ঠিক আছে? আর এবার প্রোপোফলের ক্ষেত্রে একটা যেটা হতে পারে, যখন ইয়ং অ্যাডাল্টস হেড ইনজুরি পেশেন্ট, তাদের ক্ষেত্রে কোনো কারণে অ্যানাস্থেসিয়া দেওয়া হয়েছে, প্রলং ডিউরেশন ধরে অ্যানাস্থেসিয়া দেওয়া হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে একটা জিনিস দেখা যায় যে
প্রোপোফল ইনফিউশন সিনড্রোম হতে পারে। প্রোপোফল ইনফিউশন সিনড্রোমে কি হতে পারে? একটা হচ্ছে হাইপারলিপিডিমিয়া, হিপাটোবিগামি, এগুলো হতে পারে। তার সাথে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস এন্ড র‍্যাপটোমায়োলাইসিস। র‍্যাপটোমায়োলাইসিস, ঠিক আছে? These are the component of the propofol infusion syndrome, ঠিক আছে? প্লিজ ERI propofol infusion syndrome। তাহলে এটা হতে পারে হিপাটোমেগালি বা হেপাটিক এনলার্জমেন্ট হতে পারে, আর কি হতে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস, র‍্যাপটোমায়োলাইসিস এন্ড as it contains the lipid propofol infusion syndrome। এবার এটা আছে মেটাবলিজম। মেটাবলিজম ইট ইজ metabolized in the liver, hepatic metabolism। কিভাবে মেটাবলাইজড হয়? গ্লুকিউরোনাইড কনজুগেশন, that is the phase 2 reaction, glucuronide conjugation and sulfate conjugation, and ultimately excreted via the renal। আর প্রোপোফলের একটা প্রপার্টি রয়েছে, they are highly bound to protein। তাহলে any condition এক হচ্ছে হেপাটিক যদি এনসেফালোপ্যাথি থাকে বা হেপাটিক কম্প্রোমাইজেশন থাকে, তাদের ক্ষেত্রে we should not use propofol because of delayed degradation বা ডিগ্রেডেশনটা ঠিকঠাক না হতে পারে একটা। আরেকটা কি হতে পারে? আরেকটা যে আমাদের যে প্রোটিন সোর্স, আমাদের বডির মধ্যে যে প্রোটিন এক্সট্রিমলি প্রোটিন বলে, as they are extremely protein bond, যদি প্রোটিন যদি ডিগ্রেডেড স্টেট থাকে, তাহলে ফ্রি কনসেন্ট্রেশন অফ ড্রাগ বেড়ে যেতে পারে। ফ্রি কনসেন্ট্রেশন ড্রাগ ইজ রেসপন্সিবল ফর এনি ফার্মাকোডাইনামিক অ্যাক্টিভিটি। তাহলে there is a profound anesthesia or prolonged duration of anesthesia। This is all about propofol, ঠিক আছে? নেক্সট ড্রাগ ইজ ইটোমিডেট। ইটোমিডেট এটা হলো একটা ইমিডাজল ডেরিভেটিভ, ইমিডাজল থেকে ডেরিভেটিভ ডি আইসোমার, ঠিক আছে? এটা ডেক্সো আইসোমার। ইটোমিডেট এটারও একটা ব্যাপার রয়েছে, এটা 35% প্রোপিলিন গ্লাইকোলে একটা ইমালশন হিসেবে ইউজ করা হয়। 2 মিলিগ্রাম পার ml কনসেন্ট্রেশন 20 পাওয়া যায়, 2 মিলিগ্রাম পার, ঠিক আছে? এটা ইন্ট্রাভেনাস অ্যানাস্থেটিক এজেন্ট, ইন্ট্রাভেনাস ইউজ করা হয়, and they are producing pain during intravenous, ঠিক আছে? সিভিয়ার পেইন, সেটাকে কাউন্টারঅ্যাক্ট করার জন্য we can use lidocaine, ঠিক আছে? lidocaine that is a local anesthetic drug। lidocaine ইউজ করে ব্যথা কমানো হয়, যেমন ফলের ক্ষেত্রেও করা। আরেকটা এদের ক্ষেত্রে কিছু মায়োক্লোনিক মুভমেন্ট দেখা যায়। ক্লোনাস পড়েছিস কিনা জানি না, এটা ইনভলান্টারি মুভমেন্ট, মায়োক্লোনিক মুভমেন্ট। এবার মায়োক্লোনিক মুভমেন্ট কমানোর জন্য কিন্তু অনেক সময় প্রি অ্যানাস্থেটিক মেডিকেশন হিসেবে বেনজোডায়াজিপিন বা অপিওয়েড ইউজ করা যায়। তাহলে ইটোমিডেট ইনডিউসড যে মায়োক্লোনিক মুভমেন্ট সেটা কমানো, ঠিক আছে? এখানে একটা এই যে বিভিন্ন কারণে তো প্রি অ্যানাস্থেটিক মেডিকেশন, ডিফারেন্ট প্রি অ্যানাস্থেটিক মেডিকেশন ইউজ হয়, তার মধ্যে এটা একটা আছে, বেনজোডায়াজিপিন যদি ইউজ করা হয় তাহলে এটা। এবার এটা কাদের ক্ষেত্রে ইউজ করা যায়? ইটোমিডেট ইজ সুইটেবল ফর দোজ who are at risk for developing hypotension during anesthesia। তাহলে যাদের ক্ষেত্রে হাইপোটেনশন that is an deleterious to them, হাইপোটেনশনটা বেশি হতে পারে, আর যাদের ক্ষেত্রে risk of developing profound hypotension, তাদের ক্ষেত্রে ইটোমিডেট is a suitable intravenous anesthetic agent। risk of hypotension যাদের রয়েছে, ঠিক আছে? risk of hypotension যাদের রয়েছে তাদের intravenous anesthetic agent ইউজ করা হয়, একটা হচ্ছে ইটোমিডেট, একটা হচ্ছে কেটান, ঠিক আছে? এবার ইটোমিডেটের যে সিএনএস এর উপর এফেক্ট কি, হোয়াট ইজ দ্য এফেক্ট অফ সিএনএস? সেটা হচ্ছে সিমিলার টু তুই বলতে পারিস প্রোপোফল, যেটা কি করে সেরিব্রাল ব্লাড ফ্লো কমবে, ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেসার আইসিপি যেটা সেটা কমবে, সেরিব্রাল মেটাবলিক রেট অফ সিএল কনজাম্পশন, ঠিক আছে? বাট দেয়ার ইজ এ ইনক্রিজ ইন দ্য ইজি অ্যাক্টিভিটি। ইজি যদি করা হয়, ইলেকট্রোএনসেফালোগ্রাম যদি করা হয়, দেন যদি কোনো এপিলেপ্টোজেনিক ফোকাই, মানে কারো এপিলেপসি রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এপিলেপ্টোজেনিক ফোকাই যদি ডিসকভার করতে, সেখানে ইজি অ্যাক্টিভিটি, ইলেকট্রোএনসেফালোগ্রামের অ্যাক্টিভিটিটা বাড়ে সেই সাথে। তাহলে এটা তাদের ক্ষেত্রে সেইজার যাদের ক্ষেত্রে রয়েছে, কনভালশন যাদের ক্ষেত্রে হিস্ট্রি অফ কনভালশন রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে রয়েছে চান্স অফ ডেভেলপিং কনভালশন আফটার দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ দি ইটোমিডেট, ঠিক আছে? আর কার্ডিওভাস্কুলার স্টেবিলিটি এবার বলতে পারি যে কেন এটা হতে পারে, কোন একটা ড্রাগ যেটা সিএনএস ডিপ্রেশন ড্রাগ, হাউ ক্যান দে প্রোডিউস সেইজার? বলতে যে কোনো অনেক ড্রাগই আছে, যেমন বারবিচুরেট,
বায়োমলিকুলার অনেক সময় দেবে কনভার্সন প্যারাডক্সিক্যাল রিঅ্যাকশন কেন বলতো কোন একটা সিএনএস ডিপ্রেশন ড্রাগ অনেক সময় প্রলং দিলে ইনিশিয়ালি সিএনএস ডিপ্রেশন হয় তারপরে কিন্তু এক্সাইটেটরি ফিচার দেখা কেন বলতো হয় because ultimately আমাদের body কি আমাদের body is a balance between excitatory effect and inhibitory initially excitatory effect is blocked so the depression is produced seriously এবার যদি আমি inhibitory effect টাকে inhibit করি তাহলে তো excitation হবে তাহলে sometimes it results from that inhibition of the inhibitory interneuron বা inhibitory neurotransmitter সেগুলো যদি অ্যাক্টিভিটি কমিয়ে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের এক্সাইটেশন হতে পারে তারপরে এরকম হচ্ছে কিটোমিডেট যে কারণে ইউজ করা হয় they are after the administration of this কিটোমিডেট intravenously সেখানে একটা কি থাকে সেখানে একটা আমাদের যে ব্লাড প্রেসার ফল করার যে টেন্ডেন্সি থাকে that is blocked এটা হয় ব্লাড প্রেসার and cardiac output is maintained blood pressure and cardiac output and slight increase sometimes দেখা যায় slight increase in the heart rate হতে পারে coronary perfusion pressure will be maintained coronary perfusion pressure will ঠিকঠাকই থাকে বা coronary perfusion ঠিকঠাকই থাকে and there is a decrease in the myocardial oxygen এগুলো these are the good feature of the etomidate তাহলে hypotension এর ক্ষেত্রে এটা যাদের ক্ষেত্রে risk of hypotension risk of developing hypotension আছে তাদের ক্ষেত্রে আমরা etomidate we can use as an anesthetic agent তো respiration এর উপর কি রকম ইফেক্ট আছে respiration এর উপর ইফেক্ট less significant than the barbiturate and chromophore. Respiratory depression হবে hypoxic drive and hypertrophic drive যেগুলো হয় সেগুলো less depressed অতটা depressed আর কি there is a less significant releases of histamine less significant কার থেকে than the barbiturate to some extent histamine release হতে পারে তাহলে there is a chances of developing cough and laryngoscopy হতে পারে histamine induced laryngoscopy as histamine produces bronchoconstriction আর কি হতে পারে it has an immunogenic property significant immunogenic property ঠিক আছে তাহলে এটা থেকে অনেক সময় এটা আলটিমেটলি ভমিটিং হতে পারে প্রোপোকলের ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে অ্যান্টি এমেটিক এফেক্ট রয়েছে কিন্তু ইটোমিডেটের ক্ষেত্রে they are producing emetogenic আরেকটা কি হতে পারে আরেকটা হচ্ছে এটা যদি প্রলং দেওয়া হয় অনেক সময় adrenocortical hormone synthesis suppression and during the induction of the anesthesia there is producing hiccup তাহলে এটা respiratory depression যেটা করবে সেটা হচ্ছে lesser than thiopentol or any barbiturates histamine release lesser significant than barbiturates to some extent they are producing hiccup during the induction of the anesthesia. They are producing nausea and vomiting as they are immunogenic. Nausea and vomiting होते हैं and ultimately they are producing suppression of the adrenocortical hormone synthesis suppression. যে adrenocortical hormone synthesis কিভাবে suppress হয় আমাদের যে enzymes গুলো রয়েছে সেই enzymes গুলোকে inhibit করে different enzymes গুলো adrenocortex থেকে যে হরমোন cortisol আর অন্যান্য যে সমস্ত হরমোনগুলো সেগুলো inhibit করে তাদের synthesis inhibit these are the all around intermediate and next drug হচ্ছে ketamine কেটামিনটা খুব ইম্পর্টেন্ট কেটামিনের একটা প্রপার্টি কেটামিন কি কেটামিন হচ্ছে প্লাস সাইক্লোক্সিঅ্যাডিন হেক্সিলামাইন ঠিক আছে সাইক্লোক্সিঅ্যাডিন হেক্সিলামাইন আর ইট ইজ এ রিলেটেড টু ফেনসাইক্লিডিন কোর্স ফেনসাইক্লিডিন কোন the hallucinogenic agent fencyclidine penicillin how ketamine producing anesthesia they are blocking the NMDA receptors N-methyl D aspartate receptor RTK excitatory receptor আছে CRSN excitatory receptor neurotransmitter तो गाबाग्लाइसिन inhibitory glutamate excitatory glutamate কোথায় কোথায় কাজ করে
একটা NMDs আর বাকি দুটো রিসেপ্টর ওটা দাদা কি রিসেপ্টর এটা হচ্ছে KA রিসেপ্টর কাইনেট আর একটা রিসেপ্টর AMPA ওটা AMPA রিসেপ্টর কাইনেট রিসেপ্টর আর NMD রিসেপ্টর এই NMD রিসেপ্টরটাকে blocked by ketamine এবার কেটামিনের কিছু স্পেসিফিক প্রপার্টি রয়েছে কেটামিন কাদের ক্ষেত্রে ইউজ করা হবে মেইনলি একটা হচ্ছে those who are at risk of developing hypertension like ketamine যেখানে ইউজ করা যেতে পারে সেখানে আমরা কেটামিন ইউজ করতে পারি those who are asthmatic যাদের ক্ষেত্রে bronchospasm is life threatening তাদের ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারি কেটামিন প্রোডিউসিং bronchodilation আর এটা এক্সট্রিমলি রিলিজিং প্রপার্টি নেই সেজন্য ডিউরিং দ্য ইনজেকশন সেখানে কোনো রকম প্রবলেম হবে রিলেটেড টু bronchoconstriction ঠিক আছে সেজন্য সেখানে কেটামিন ইউজ করতে পারি আর শর্ট পেইনফুল প্রসিডিউর ঠিক আছে শর্ট পেইনফুল প্রসিডিউর আচ্ছা ইটোমিডেটের আরেকটা ব্যাপার আছে দে আর গুড অ্যানাস্থেটিক এজেন্ট এক্সেপ্ট অ্যানালজেসিক অ্যাক্টিভিটি ভালো অ্যানালজেসিক অ্যাক্টিভিটি কিন্তু দেন নেই কিন্তু কেটামিনের ক্ষেত্রে দে আর প্রোডিউসিং amnesia and এবার ট্রিটমেন্ট করা আছে শর্ট পেইনফুল প্রসিডিউরের জন্য কেটামিন ইউজ করা যেতে পারে আর একটা কথা risk of developing bronchospasm asthmatic patient দের ক্ষেত্রে ইউজ করা যেতে পারে and risk of developing hypertension তাদের ক্ষেত্রে ইউজ করা যেতে পারে এবার কেটামিন একটা NMD রিসেপ্টর ব্লকার কেটামিন কি অ্যাকুয়াস সলিউশনে পাওয়া যায় available as an aqueous solution though they are more likely than any thyroid drugs or any blood drugs ঠিক আছে এবার কেটামিনের ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে দে আর প্রোডিউসিং ডিসোসিয়েটিভ অ্যানাস্থেসিয়া এটা কিন্তু আমরা শর্ট নোট আসতে পাই বা এর আগে কোন সেমিস্টারে সেমিস্টার না ইন্টারনালিস দে আর প্রোডিউসিং ডিসোসিয়েটিভ অ্যানাস্থেসিয়া মানে আফটার গিভিং দ্য কেটামিন ইন্ট্রাভেনাসলি কি হতে পারে একটা হতে পারে বিচারগুলো মনে রাখতে দে আর প্রোডিউসিং প্রোফাউন্ড অ্যানালিসিস খুব ভালো মানে ব্যথা সেন্সেশন বা নক্সিয়াস স্টিমুলি পেইন সেন্সেশন একদম খুব নক্সিয়াস স্টিমুলি রেসপন্স নক্সিয়াস স্টিমুলি তার সাথে অ্যামনেশিয়া পেশেন্টের ভুলেও যেতে পারে অ্যামনেশিয়া এটাও খুব ভালো দিক তার সাথে কি হয় unable to respond to verbal command এবার ভার্বাল কমান্ডের ব্যাপার কেন আসছে unable to respond to verbal command ঠিক আছে তাহলে অ্যানালজেসিয়া ভালো তৈরি হলো অ্যামনেশিয়া ভালো হতে পারে বাট কি হবে দেখো keep their eyes open they can keep their eyes open আর কি হতে পারে একটা ইনভলান্টারি লিপ মুভমেন্ট হতে পারে ইনভলান্টারি লিপ মুভমেন্ট তাহলে হাত পা বিভিন্ন কারণে নাড়াচাড়া পেশেন্ট কিন্তু অ্যানাস্থেটিক অলরেডি অ্যানাস্থেসিয়া আন্ডার অ্যানাস্থেসিয়া তৈরি হয়ে গেছে অ্যামনেশিয়া তৈরি হয়ে গেছে ঠিক আছে কিন্তু এটা keep their eyes open breathe spontaneously আর ফিল করতে পারবে আর একটা ভুতুড়ে ব্যাপারের মতো লাগবে and involuntary lip movement তার সাথে কি হতে পারে কিছুটা সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশনের জন্য পিউপিলারি ডাইলেটেশন হতে পারে তার সাথে কিছু নিস্ট্যাগমাস থাকতে পারে তার সাথে ল্যাক্রিমেশন হতে পারে সালাইভেশন হতে পারে এই সমস্ত জিনিসগুলো হতে পারে and there is an increase in the muscle tone এটা মাসেল রিল্যাক্সের প্রপার্টি কোনটা ভালো অ্যানালজেসিক প্রপার্টি রয়েছে অ্যানালজেসিক প্রপার্টি রয়েছে বাট they are not good muscle relaxer ultimately they are increasing the muscle tone তাহলে এর সাথে একটা মাসেল ব্লকার নিউরোমাসকুলার ব্লকার ইউজ করে তাহলে এই যে এই টোটালটাকে বলা হয় that is called the dissociative anesthesia that is produced only by the ketamine তাহলে কি কি হতে পারে একটা হচ্ছে they are producing good analgesia they are producing good amnesic effect over the patient are to keep their eyes open তারা চোখ খোলা রাখতে পারে তার সাথে চোখ খোলার সাথে সাথে কি ধরনের নিস্ট্যাগমাস একটা নিস্ট্যাগমাস মুভমেন্ট হতে পারে আই কনসেপ্ট ভেরি ক্লিয়ার একটা মুভমেন্ট হতে পারে তার সাথে কি পিউপিলারি ডাইলেশন ঠিক আছে তার সাথে ইনভলান্টারি লিপ মুভমেন্ট একটা ইনভলান্টারি লিপ মুভমেন্ট হাত পা নাড়াতে পারে ঠিক আছে সেটা বডি টেবিলে শুয়ে হাত পা নাড়াতে পারে ইনভলান্টারি সেটা ইচ্ছা করে নাড়াচ্ছে তা ইনভলান্টারি লিপ মুভমেন্ট হতে পারে and there is a profound increase in the muscle and this cataleptic activity is called the dissociative anesthesia ঠিক আছে dissociative anesthesia that is produced only by the ketamine তাহলে কেটামিন একটা ড্রাগ এরকম হয় ডিসোসিয়েটিভ অ্যানাস্থেসিয়া এর আর কোথায় কোথায় কেটামিন ইউজ করা হয় নতুন in cases of reduce the opioid use after the operative process আর they are producing good analgesia আর কেন এটা opioid
ইউজটা কমায় because they modulate the opioid receptor in the central pain pathway. Central pain pathway. আর কোথায় ইউজ করা যায়? Sometimes it is used as an analgesic agent. Multimodal approach use করা যায় যে opioid use of কিছুটা কমাবে because they modulate the opioid receptor activity in the central pain pathway. Or sometimes it is used in the treatment of depression. এখন যেটা নতুন ট্রাই করা হচ্ছে ডিপ্রেশনে ইউজ করা যায়। ঠিক আছে? এবার কেটামিন কিভাবে মেটাবলাইজ হয়? They are hepatically metabolized. Hepatic metabolization and excreted by the renal. ও এর আগে ইন্টারমিডিয়েটে তোদের ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা দিয়েটা বলা হয়নি। They are intermediate হচ্ছে they are also in hepatic metabolism and renal excretion, mainly renal excretion and to some extent biliary excretion. ঠিক আছে? hepatic metabolism আর এটার ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে hepatic metabolism কিছু CYP enzymes দিয়ে CYP 450 enzyme CYP 3A4 2B6 and 2D9 responsible for metabolism of the ketamine. তাহলে এই কেটামিনের ইনিশিয়াল মেটাবলিজমের পর যেটা হয় সেটা হচ্ছে হাইড্রক্সিকেটামিন বলে নট কেটামিন বলে that is hydroxylated and excreted by the renal. তাহলে it is ketamine is metabolized by the CYP 450 enzymes. কোন enzymes লাগে? CYP 3A4 2B6 and 2D9. ঠিক আছে? These are the main enzymes. Metabolized to কিসে? not ketamine. Initially metabolized to not ketamine. তারপরে কিসে মেটাবলাইজড হয়? not ketamine retains some activity of the ketamine. Paragraph ketamine that retains some activity of the ketamine. And not ketamine is hydroxylated and they excreted via the renal. ঠিক আছে? এবার কেটামিনের যেটা মেইন এফেক্ট সেটা হলো ডিসোসিয়েটিভ অ্যানাস্থেসিয়া। এবার এটা ছাড়া আর কি হয়? এর আগের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছিল কার্ডিওভাস্কুলার এফেক্ট যেটা দেখা যাচ্ছিল যে ব্লাড প্রেসার কমছিল, কিন্তু এই কেটামিনের ক্ষেত্রে আর ইন্টারমিডিয়েটের ক্ষেত্রে তো হয় একরকম, কিন্তু কেটামিনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে দেয়ার ইজ ইনক্রিজ ইন দ্য ব্লাড প্রেসার। কারণ হাইপোটেনসিভ পেশেন্ট বা শক পেশেন্টের ক্ষেত্রে এটা ইউজ করা যায়। হাউ দে ইনক্রিজ দ্য ব্লাড প্রেসার? They are inhibit the reuptake of the catecholamines centrally and peripherally. তাহলে reuptake of the catecholamines central and peripherally এটা হচ্ছে reuptakeটা ইনহিবিট করে sympathetic activity টা বাড়াচ্ছে। They are increasing the sympathetic activity indirectly by inhibiting the reuptake of the catecholamines in the central and peripheral nervous system. ঠিক আছে? তারপরে এই যে সিম্প্যাথোমাইমেটিক সেখানে কিছু ব্লাড প্রেসার বাড়ে। ঠিক আছে? সেই জন্য ইট ইজ ইউজড যাদের ক্ষেত্রে শক পেশেন্টের ক্ষেত্রে, যাদের ক্ষেত্রে হাইপোটেনশন ডেভেলপ করার চান্সেস বেশি আছে তাদের ক্ষেত্রে ইউজ করা। কিন্তু যদি দেখা যায় ডাইরেক্ট এফেক্ট, যদি বলা যায় কেটামিনের ডাইরেক্ট এফেক্ট অন দ্য কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম, দেয়ার ইজ কার্ডিও ডিপ্রেশন এফেক্ট টু সাম এক্সটেন্ট আছে কার্ডিও, যদি ডাইরেক্ট এফেক্ট। কিন্তু এই এফেক্টটাকে ওভারকাম করে সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটি that is indirectly produced via inhibition of the reuptake of the neurotransmitter catecholamines. ঠিক আছে? এটাই মেইন ব্যাপার। আর কেটামিনের ক্ষেত্রে আরেকটা যেটা প্রবলেম হয় এমার্জেন্স ডেলিরিয়াম মানে কি? পেশেন্ট যখন অ্যানাস্থেসিয়া সেখানে পেশেন্ট হ্যালুসিনেশন হতে পারে, ডেলিরিয়াম হতে পারে, ডেলিরিয়াম হচ্ছে ডিলিউশন হতে পারে এন্ড ভিভিড ড্রিমস হতে পারে। তাহলে সেইটা অনেক সময় পোস্ট অপারেটিভ ম্যানেজমেন্টটাকে হ্যাম্পার করে। দেখা যায় তো যদি বলেন কেটামিন দেওয়ার পরে পেশেন্টকে দেখিয়েছে, পেশেন্ট হয়তো বাইরে বেরিয়ে খুব ভায়োলেন্ট হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ, কারণ সেটা ডিলিউশনাল স্টেটে হচ্ছে, ঠিক আছে, বা হ্যালুসিনেশন হচ্ছে, বা খুব ভয়ঙ্কর ভিভিড ড্রিমস দেখার পরে তার রিঅ্যাকশন, সেই রিঅ্যাকশনগুলো আমরা বাইরে থেকে দেখি, ঠিক আছে। পেশেন্ট তখন সেখানে পোস্ট অপারেটিভ ম্যানেজমেন্টটা খুব হ্যাম্পার, ঠিক আছে। আর এটা অনেক সময় হয় পেশেন্টের বাড়ির লোকদের দেখতে পায়, তাহলে পেশেন্ট ডিসস্যাটিসফ্যাকশন, মানে এই জন্য এখন কেটামিনের ইউজটা কমে গেছে, কিছুটা হলেও কমে গেছে, ঠিক আছে। বাট ইট ইজ এ গুড অ্যানালিসিস। আরেকটা যেটা হলো কেটামিনের যেটা মেইন জিনিস, ইট ইজ ইউজড as an induction agent or as an anesthetic agent, general anesthetic agent for asthmatic patients because it producing bronchodilation. এর আগে কোনো হিস্টামিন ইউজের গল্প নেই,
ব্যাকটেরিয়াল সিক্রেশন বাড়ানো বা ব্যাকটেরিয়াল নিউট্রিশন করা সম্পূর্ণ বাস্তব সেজন্য it produces bronchodilatation, so it can be used for the anesthetic use as an anesthetic agent in asthmatic patients. This one is not COPD patient. But there is a transient decrease in the mid ventilation একটু কমতে পারে, but otherwise তাহলে এই গেল হচ্ছে কেটামিন। এবার কেটামিনের মেইন যেটা হয় সেটা হচ্ছে ডিসোসিয়েটিভ, ঠিক আছে, ডিসোসিয়েটিভ অ্যানাস্থেসিয়া এন্ড ইমার্জেন্সি ট্রিটমেন্ট ইজ দ্য মেইন। এন্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, এটা হচ্ছে ইন্ট্রাভেনাস অ্যানাস্থেটিক এজেন্টের মধ্যে সেটা হচ্ছে বারবিচুরেট গ্রুপ অফ ড্রাগস। বারবিচুরেট গ্রুপ অফ ড্রাগস এর মধ্যে যেটা ইউজ হয় সেটা হচ্ছে থায়োপেন্টাল, সোডিয়াম থায়োপেন্টাল হিসেবে ইউজ করা হয়, সোডিয়াম সল্ট হিসেবে ইউজ করা হয়, সোডিয়াম থায়োপেন্টাল, মেথোহেক্সিটাল এন্ড यूज करा लाइसेंस है थायामाइन, ठीक है, THIAMYLAL थायामाइन, बट थायोपेंटाल एंड मेथोहेक्सिटाल commonly used. Barbiturate কি, barbiturate is a derivative of barbituric acid. Barbituric acid is derivative that has sulfur and oxygen position করতে রয়েছে বলে ডিফারেন্ট ডেরিভেটিভ অফ barbituric acid, barbiturate, তার সাথে 6% সোডিয়াম স্যালাইন অথবা নরমাল ওয়াটার অ্যাড করে এটা pH রাখা হয় 10 to 11, 10 to 11 এর মধ্যে pH টা রাখা, মানে অ্যালকালাইন pH এ রাখা, ঠিক আছে। এবার অ্যালকালাইন pH এই অ্যালকালাইন pH এ থাকে, সেজন্য অন্যান্য অ্যানাস্থেটিক এজেন্ট বা ডিউরিং অ্যানাস্থেসিয়া বারবিচুরেটস এর সাথে যে এজেন্টগুলো লাগতে পারে, নিউরোমাসকুলার ব্লকিং এজেন্ট যেগুলো লাগতে পারে, সেগুলো ইন্ট্রাভেনাস যে ক্যানুলা থাকে তার মধ্যে প্রেসিপিটেট করে যেতে পারে যদি একসাথে দেওয়া, ঠিক আছে, বারবিচুরিক অ্যাসিড ফ্রি বারবিচুরিক অ্যাসিড প্রেসিপিটেট করে, কারণ এটা অ্যালকালাইন pH এ থাকে, তারা হয়তো অ্যাসিডিক pH এ রয়েছে, একসাথে দিলে প্রেসিপিটেশনের চান্স অফ প্রেসিপিটেশন অফ বারবিচুরিক অ্যাসিড উইল ড্রপ, তাহলে সেজন্য একসাথে দেওয়া হয় না, কিছুক্ষণ পরে দেওয়া হয়। প্রথমে বারবিচুরেট সিএ দেওয়া হয়, তারপরে নিউরোমাসকুলার ব্লকিং এজেন্ট বা আদার এজেন্টস গুলো দেওয়া হয়, ঠিক আছে, এই একটা ব্যাপার রয়েছে। আর এর ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে রিডিস্ট্রিবিউশনের যে ফান্ডাটা ছিল, যে র্যাপিড রিডিস্ট্রিবিউশন সেগুলো থাকে। এবার মেথোহেক্সিটাল এর যেটা রয়েছে এর র্যাপিড ইন্ডাকশনের সাথে সাথে র্যাপিড এমার্জেন্স। বিকজ র্যাপিড এমার্জেন্স কেন হয়? র্যাপিড এমার্জেন্স হয় একটা কারণ হচ্ছে লিমিটেড ভলিউম অফ ডিস্ট্রিবিউশন, though they are high lipid soluble, but methohexital has lesser volume of distribution than thiopental and thiamine, ঠিক আছে। আর একটা হচ্ছে rapid rate of metabolism, they are metabolized in the hepatic compartment or liver, they are metabolized in the liver, they are, তাহলে এখানে হচ্ছে methohexital is safer because the induction, rapid induction, short volume of distribution but a lesser volume of distribution than the thiopental and methohexital, and there is a rapid rate of metabolism, so they got inactivated and excreted renally, sejono methohexital is safer than the thiopental and thiamine, ঠিক আছে। এবার what is the effect of barbiturates on the CNS? CNS, they are reducing the cerebral blood flow, they are reducing the intracranial pressure, and they are dose dependently they are reducing the cerebral metabolic rate and cerebral metabolic rate of consumption, metabolic rate বলতে এটা বলা যায়। But methohexital এর যে এফেক্টটা রয়েছে, methohexital can increase the ictal activity, মানে সেরিজাক অ্যাক্টিভিটি একটুখানি বাড়ে, হ্যাঁ, ইন জেনারেল। সেজন্য it is a good anesthetic agent for those patients who will undergo electroconvulsive therapy, electroconvulsive therapy যদি দিয়ে যারা হতে পারে ভবিষ্যতে, সেই সমস্ত পেশেন্টদের ক্ষেত্রে anesthetic agent হিসেবে methohexital is good choice because it helps to prepare them for electroconvulsive therapy, ঠিক আছে, এই একটা ব্যাপার। CNS এর এফেক্ট হলো, এরপরে আছে রেসপিরেটরি effect. Respiratory effect হচ্ছে they are decreasing the in response to hypoxia and hypercapnia. Hypoxia and hypercapnia induce the respiratory, সেটাকে ব্লক,
and there is a certain decrease in the respiratory. So, and they are decreasing the tidal volume, decreasing the respiratory, decreasing the tidal volume, ultimately decrease in the minute ventilation. Minute ventilation connected to the patient when we use the barbiturates or barbituric acids or any other barbiturate derivative. ঠিক আছে? এবারে CVS এর উপর কি রকম আছে? They are decreasing the blood pressure. Blood pressure কিভাবে মানে? একটা they are producing the vasodilation, mainly venodilation. ঠিক আছে? আর এটা হচ্ছে direct myocardial depressant. Direct myocardial depressant মানে iononegative ionotropic effect and venodilation. ঠিক আছে? তাহলে venodilation যদি হয় তাহলে তাদের ক্ষেত্রে there is a decrease in the blood pressure হচ্ছে এবং থায়োপেন্টাল তাহলে তাদের ক্ষেত্রে প্রবলেম হতে পারে venodilation those যাদের ক্ষেত্রে হাইপোভলিমিয়া যাদের ক্ষেত্রে অলরেডি ভলিউম ইজ কন্ট্রাক্টেড তাদের ক্ষেত্রে যদি রিজার্ভার ভেলে বা ক্যাপাসিট্যান্স ভেসেলস এর যদি ডাইলেশন হয় তাহলে ক্যাপাসিট্যান্স ভেসেলস এর মধ্যে ব্লাড বেড়ে যাবে there is increase in the blood volume in the capacitance vessel so তাহলে কি হতে পারে তাহলে there is a rapid fall in the arterial blood pressure টা বেশি তাহলে কাদের ক্ষেত্রে কি প্রবলেম হতে পারে any cardiomyopathy any valvular heart disease patient is on beta blocker তাদের ক্ষেত্রে এই প্রবলেম গুলো হতে পারে patient যদি coronary artery disease থাকে ঠিক আছে এই ধরনের পেশেন্টদের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রবলেম হয়ে যেতে পারে ঠিক আছে কার্ডিওমায়োপ্যাথি যাদের তাদের ক্ষেত্রে এই প্রবলেমগুলো হতে পারে যে বার্বিটুরেট ইনডিউসড হাইপোটেনশন হবে আর থায়োপেন্টালের একটা প্রপার্টি রয়েছে তারা জেনারেলি করোনারি পারফিউশন প্রেসারটা মেইনটেইন করে ইন দা নরমাল প্রেসার বাট যখন হাইপোটেনশন চলে যাবে তখন কিন্তু আর সেটা মেইনটেইন করতে পারবে তখন ডিক্রিজ ব্লাড প্রেসার ডিক্রিজ হয়ে গেলে তখন করোনারি পারফিউশন এটা অসুবিধা হবে আরেকটা যেটা হচ্ছে বার্বিটুরেটস এর মেইন প্রবলেম সেটা হচ্ছে they are inducing the histamine release. They directly inducing that. It is not an allergic response. Allergic response that is an immune response. Allergic response is immune response. It is not an মানে বার্বিটুরেটস এর যে অ্যালার্জি দেখা যায় সেটা খুব কম বাট বার্বিটুরেট ডাইরেক্টলি increases the histamine release from the muscle directly release ঠিক আছে that is not an allergic response তাহলে সেখানে অ্যাজমাটিক পেশেন্টের ক্ষেত্রে একটা প্রবলেম হতে পারে because they that are producing the coughing, hiccup, bronchoconstriction, laryngosspasm, বা tracheobronchial secretion বাড়িয়ে দিতে পারে there হতে পারে এছাড়া আর কি প্রবলেম হতে পারে যে it can increases the বলা হয় যে porphyria, acute porphyria or variegated porphyria they can exacerbate any barbiturates or any barbiturate derivative can increase বা can precipitate the porphyria reaction porphyria যে যেটা থাকে porphyria problem acute intermittent porphyria বা variegated porphyria সেটাকে ইনডিউস করতে পারে বা সেটাকে প্রেসিপিটেট করতে পারে acute স্টেজে নিয়ে যাবে আরেকটা যেটা আমরা সেটা হচ্ছে they are initially যেটা বলে একদম কিন্তু অ্যানাস্থেসিয়া দেওয়ার সঙ্গে সেখানে কিন্তু কিছু এক্সাইটেটরি অ্যাক্টিভিটি দেখা যায় এক্সাইটেটরি অ্যাক্টিভিটির মধ্যে একটা হলো কাফ হিকাপ মানে ল্যারিঙ্গোস্পাজমের জন্য হতে পারে সেটা হিস্টামিন রিলিজের জন্য হতে পারে হিকাপ হতে পারে এইচটি হতে পারে মাসেল ট্রেমর মায়োক্লোনাস ক্লোনাস অ্যাক্টিভিটি হাইপারক্লোনাস এন্ড এই প্রবলেমগুলো হতে পারে ট্রেমর হতে পারে ট্রেমর তো একটা হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটি ঠিক আছে ট্রেমর হতে পারে হাইপারক্লোনাস হতে পারে এই আর মায়োক্লোনাস এই প্রবলেমগুলো মানে ইনিশিয়াল যেগুলো apparently মনে হতে পারে এক্সাইটেশন ঠিক আছে এই প্রবলেমগুলো তাহলে these are all about intravenous anesthetic agents ঠিক আছে এবার যেটা হয় কোথায় কোথায় কোনগুলো ইউজ করব না একটা কোভনের ক্ষেত্রে বললাম যে কোভনের প্রবলেমটা কি কোভনের প্রবলেম হচ্ছে they are induction agent but they are producing pain during the intravenous administration সবকটাতেই হয় থায়োপেন্টালের ভিতরেও হয় ও থায়োপেন্টালের একটা যেটা মেইন প্রবলেম থায়োপেন্টাল যদি ভুল করে ইন্ট্রা আর্টেরিয়ালি দেওয়া হয়ে যায় বাই চান্স থায়োপেন্টাল ইফ মানে রংলি যদি ইন্ট্রা আর্টেরিয়াল হয়ে যায় তাহলে কিন্তু সিভিয়ার ইনফ্ল্যামেটরি রিঅ্যাকশন তৈরি হয় সিভিয়ার এটা আছে তো সিভিয়ার ইনফ্ল্যামেটরি রিঅ্যাকশন ক্যারি আউট
and loss of lymph loss of lymph ultimately এটা gangrene হয়ে যেতে পারে dry gangrene বা gangrene হয়ে যেতে পারে blood supply একদম compromise হয়ে যেতে পারে যে ultimately কিন্তু হতে পারে lymph loss পর্যন্ত হতে পারে methotrexate can also produce pain during the intravenous administration but lesser than but higher than thiazide methotrexate also producing এবার কেটামিনের ক্ষেত্রে যেটা বললাম কেটামিন তাদের ক্ষেত্রে যাদের হাইপোটেনশনের চান্সেস থাকে যাদের ক্ষেত্রে ব্রঙ্কোস্প্যাজমের চান্সেস থাকে তাদের ক্ষেত্রে ইউজ করাটা বেটার ঠিক আছে এবার অ্যাজ দে আর ইনডাইরেক্টলি inducing the sympathetic effect indirectly sympathomimetic effect তাহলে যাদের কিন্তু myocardial ischemia হওয়ার চান্সেস থাকে if there chances of developing myocardial ischemia বা যাদের কিন্তু myocardial ischemia বা infarction history রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু that means should not be used মানে indirect sympathomimetic activity হলে কি হয় sympathomimetic activity হলে কি হয় হার্ট রেট বাড়বে ব্লাড প্রেশার প্রবলেম তখন কিন্তু তাহলে যে মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন বা ইসকেমিয়ার চান্সেস কিন্তু অনেকটা বেড়ে যাবে ইন কেসেস অফ কেটামিন ঠিক আছে এবং কোম্পানির ক্ষেত্রে ইন্ডাকশন এজেন্ট খুব একটা ভালো নয় ইন্ডাকশন এজেন্ট নয় বিকজ হিস্টামিন রিলিজের প্রপার্টি রয়েছে বাট কোম্পানির একটা পজিটিভ দিক রয়েছে দে হ্যাভ গুড অ্যান্টিএমেটিক এফেক্ট ঠিক আছে বাট আদার যে এজেন্টগুলো রয়েছে সেগুলো সবই ইমিউনোজেনিক প্রপার্টি রয়েছে এই ব্যাপারগুলো ডিফারেন্ট প্রপার্টি ঠিক আছে কোনো কোশ্চেন থাকলে অ্যানালাইসিস রিলেটেড করতে পারি ঠিক আছে থ্যাংক ইউ The various types, how they occur, what are the cells they are recruited in various varieties of hypersensitivity reactions, and common examples. Okay, so our objective today is to know the difference between immunity and hypersensitivity, to know different type of hypersensitivity and to know mechanisms involved in hypersensitivity as we discussed earlier. So introduction, what is the immunity? You will be taught immunity in your next subsequent classes. Immunity, autoimmunity, cell-mediated immunity, antibody-mediated immunity, and there is a phenomenon that it is a spectrum of immunity like a double-edged sword. So it is both beneficial as well as detrimental for our body homeostasis or our body system. Okay, so it is a protective process, helps body to overcome infection, specific response to antigens. So this is most important, specific responses to various kinds of antigens and how the host cell or host body responds to various kinds of antigens. Today we learn that immune response sometimes injurious to host, as in case of autoimmunity, when the body host recognize the self body part, self membrane or self molecule or indigenous organ as their antigen and they treat as a foreign antigen. Okay, so immune response it is also detrimental for our body. And a damage to the host mediated by pre-existing immunity to the cell for foreign antigen. So, pre-existing immunity is very important. Priming of the immunity very important. So, the things like hypersensitivity, immunity, these things needs a memory of the T cell and the body recognize from its previous memory that which type of antigen is that, then what should the pathway of my reaction, what would be the possible way to attack this antigen. So from the previous memory, from RAM, random access memory of our body, this antigenic stimulation, it stimulates that memory and helps to cope up with that antigen or allergen in various ways, depending upon the type of hypersensitivity. Okay. So definition of hypersensitivity is defined as the injurious consequences in the sensitized host following contact with the specific antigen. So for induction of hypersensitivity reaction, the host should have a contact with the antigen or allergen. So without contact, no hypersensitivity will occur. There must be a contact. Okay, there must be a
contact of the allergen or the antigen to the body. So a contact is must. Now, how does the memory occur? Memory develops. Initial contact sensitizes the immune system, leading to the priming of the appropriate B or T lymphocyte. This is known as sensitizing dose or priming dose. So, the initial exposure to the antigen of the B lymphocyte and T lymphocyte doesn't evoke any reaction in the host, as the first introduction of the allergen or the antigen to the host defined as memory making procedure or workshop of regaining the memory, workshop of making the memory, workshop of making the cells, the T cells and B cell sensitized to the various kind of antigen. That is the priming dose or the sensitizing dose. Okay, the initial event. But the next event is the shocking dose or the target dose. Subsequent contact with the allergen causes manifestation of the hypersensitivity and shocking dose. So, in the next time, the second subsequent exposure of antigen or allergen to the body, it evokes and it reincarnates the previous memory or the sensitization of the T and B lymphocyte. Now they act as a protective organ to combat this antigenic stimulation or allergenic consequences. Okay, so first a contact is must, next priming dose or sensitizing dose is must, and third is the shocking dose or the hypersensitivity dose is must. So difference between immunity and hypersensitivity, what does the immunity focus? The immunity tells us that what should we do with the antigen, both foreign and self. Okay, but hypersensitivity, it involves the consequences within the host. So antigen are of little concern, often innocuous, a small dust or a pollen or a cotton or anything, prawn, crab, anything, any minor thing it may be, any individual thing it may be. But the nature of antigen is not important in hypersensitivity. What is important? That is the response of the host. Okay, such as serum protein or pollen. So it is concerned with what happens to the host as a result of the immune reaction. Now next, must for hypersensitivity. I told you earlier, the contact is must. Without contact, there will be no hypersensitivity at all. So contact with allergen, sensitizing or priming dose, that is the first dose. Induction of AMI and CMI, that is antibody mediated immunity, right? Or humoral immunity, or B cell mediated immunity, or induction of CMI or cell mediated immunity mediated by T lymphocyte, okay? The cytotoxic T cell and the helper T cell. And the ultimate, last but not the least, is shocking dose. So sensitizing dose, induction, priming occurs, and this shocking dose, when introduction of the shocking dose occurs to the host responds accordingly. So allergy, it originally used by Dr. Don von Rueckert, means an altered state of reactivity to an antigen and included both types of immune responses, protective as well as injurious. So I told you earlier, and you will learn this concept that immunity is a double-edged sword. It is both beneficial as well as detrimental for the host. Okay. Also referred as all immune processes harmful to the host, such as hypersensitivity and autoimmunity, commonly used as hypersensitivity. So, what we get in our regular life allergy, like dust allergy, like pollen allergy, like smoke allergy, like prawn allergy, brinjal allergy, food allergy, anything, any kind of allergy, any kind of atopy, that is termed as hypersensitivity, and it is hypersensitivity type 1. Now we will come to the classification of hypersensitivity reaction. So in broad classification, hypersensitivity is of two types. One is immediate type of hypersensitivity, another is late or delayed type of hypersensitivity. What is immediate type of hypersensitivity? Namely the type 1
type 2 and type 3. These three types of hypersensitivity that has a immediate response of the host to the introduced allergens or antigen from exterior. Okay? So immediate hypersensitivity is mediated by B cell or antibody mediated. Namely, B cell or antibody mediated. B cell produces monoclonal antibody. This antibody is the basis of our humoral immunity. Okay? Cell mediated immunity, humoral mediated, no? So antibody and B cell, the immunoglobulins. So these are the cornerstones of humoral immunity or antibody mediated immunity. So and all antibody mediated immunity are immediate type of immunity. Okay? Like the short time span, short window period, and it has a graph of early appearance and early disappearance. So it is short lived. So immediate hypersensitivity examples are anaphylaxis, atopy, antibody mediated cell damage, Arthur's phenomenon, and serum sickness. These are all the examples. Which examples shows to which type of hypersensitivity that I will discuss you later. But these are all immediate hypersensitivity, B cell or antibody mediated. And the next is delayed type of hypersensitivity, that is T cell mediated. So the cytotoxic T cell and the helper T cell, they produce the delayed type of hypersensitivity. That is example tuberculosis type, contact dermatitis type. So hypersensitivity, this classification, so it denotes the immediate hypersensitivity and delayed hypersensitivity are different. Immediate hypersensitivity, from the name, it appears and receives rapidly. So the sharp rise and the sharp fall. Okay. Delayed hypersensitivity appears slowly and lasts longer. So immediate hypersensitivity induced by antigen or happens by any route, but delayed hypersensitivity, it must be of contact, intradermal inoculation or contact. Circulating antibody is present and responsible for the reaction. That is, we told humoral antibody or B cell mediated response, antibody mediated reaction. But delayed type of hypersensitivity is circulating antibody is absent. What is the main pivotal role playing cells? That is T cell, either cytotoxic T cell or helper T cell. And immediate hypersensitivity, that is passive transfer possible in serum, but in case of delayed hypersensitivity, as this is cell mediated, it is not possible in serum because antibody is a part of serum, but cell is not part of serum. What our blood have without cell in plasma, that is called serum. So antibody through serum is transferable in case of immediate hypersensitivity, but in delayed type of hypersensitivity cannot be transferred with serum. And desensitization is easy but short-lived in case of immediate hypersensitivity. But delayed hypersensitivity, it is difficult sensitization, desensitization, but long-lasting. So this is the basic difference of immediate type of hypersensitivity and delayed type of hypersensitivity. Now Coombs and Gell, these two scientists, has formulated the classification of immediate and delayed hypersensitivity in broad 4 types. Number 1 is IgE mediated or immunoglobulin E mediated, that is type 1, anaphylactic type of hypersensitivity. Type 2 is cytotoxic or cytolytic or antibody mediated hypersensitivity. Type 3 is immune complex or toxic complex diseases, and type 4 is delayed or cell mediated hypersensitivity. Okay, so type 1, type 2 and type 3, these are all immediate type of hypersensitivity, but type 4 is, type 1 is Ig mediated, type 2 is antibody mediated, type 3 is immune complex mediated, and type 4, that is cell mediated. That is the single type of delayed type of hypersensitivity mediated by cytotoxic or helper T cells. So whenever you are asked about the classification of hypersensitivity in your question paper or in your viva, you must mention these 4 types: type 1, type 2, type 3 and type 4. Okay?
Now, this is the basic mechanism of 4 type of immunity and their respective examples. Type 1 hypersensitivity mediated by IgE. So whenever the allergen from the exterior or foreign environment enters into our body, mostly by the route of inhalation or ingestion, then what happens next? The IgE. There are 5 types of immunoglobulin: GAMDE, IgG, IgA, IgM, IgD, and IgE. So the IgE is sole responsible for the type 1 type of hypersensitivity reaction. Whenever any allergen enters into our body through inhalational route or ingestional route, these immunoglobulin E, they are exposed or on the surface of mast cell. Whenever the allergen attaches, or the knowledge of inflammation and the mediators of acute inflammation, you have learned that the degranulation of mast cell that releases various kind of vasoactive amine or chemicals like histamine, serotonin. So these are mediators of acute inflammation as well as type 1 hypersensitivity or anaphylactic reaction. So active substances like histamine, serotonin, they degranulation occur following rupture of this vesicle from the mast cell, and as a result vasodilatation occurs, mucus secretion occurs, bronchoconstriction and itching occurs. So these are clinical effects and this is the pathogenesis mechanism. Okay, and the examples are allergic rhinitis, urticaria, bronchial asthma and anaphylaxis. Allergic rhinitis very common, like dust allergy or the winter cold, the running cough, running nose, that is allergic rhinitis. Okay, serous secretion from the nose constantly, no other problem in the body, no other morbidity in the body, but always itching in the nose region or running nose, itching in the conjunctival area and rashes. These are all categorized as atopy or allergic rhinitis, urticaria, asthma. These are all the pillars of our same spectrum, where the most benign and the most self-limiting is atopy. Okay, the least dangerous thing, but the most common thing is atopy. That is common allergy. But the most dangerous thing and least common thing is anaphylaxis. That is the systemic response of type 1 hypersensitivity reaction. But the effect is widespread. Okay, it not is involved or only involves our upper respiratory tract or our nose, our conjunctiva, but it involves the entire body. That is the most dreadful condition, anaphylaxis, systemic anaphylaxis. Okay, it can take life. So these are all the type 1 hypersensitivity reaction. Next, type 2 hypersensitivity reaction, I told you this is antibody mediated. Okay, so what are the antibody in type 1? IgE. Now, what are the antibody involved in type 2? That is IgG and IgM. Okay, so IgG and IgM, these are the antibody produced by the sensitized which cell? B cell. B cell. So there is recruitment of macrophages and uptaken by the macrophages the allergen, and the recruitment of complement system resolved by the complement after the allergic or the immune response occurs. So the recruiting cell is B lymphocyte, IgG, IgM, macrophages, and lastly complement. And the immunological debris is cleared off by the complement and the macrophages. Okay. What are the examples? All kind of immune hemolytic anemia, immune thrombocytopenic purpura. These are all categorized as type 2 hypersensitivity reaction. Okay. So antibody mediated, either IgG or IgM mediated cytolytic or cytotoxic and antigenic reaction, that is type 2 antigenic hypersensitivity reaction. Okay, so autoimmune hemolytic anemia, idiopathic thrombocytopenic purpura, these two are classical example of type 2 hypersensitivity reaction. Okay,
So antibody invert are IgG and IgM. Okay, this is also immediate type of hypersensitivity as well as type 1 hypersensitivity is also immediate type of hypersensitivity. Now coming to type 3 hypersensitivity. Type 3 hypersensitivity is mediated by immune complex. What is an immune complex? It is an insoluble complex that occurs and tends to deposit in our basement membrane or subcutaneous tissue or connective tissue. Okay, this immune complex is made up of antigen and antibody. So antigen plus antibody plus complement is the complete the immune complex formation. Now the next step is recruitment of PMN, not polymorphonuclear neutrophil. Okay, so involvement of neutrophil to the cell to the environment. This is also dissolved by the complement, and the classical example is SLE, rheumatoid arthritis. Okay, and hypersensitivity pneumonia, hypersensitivity pneumonitis basically. Okay, but SLE, that means systemic lupus erythematosus, and rheumatoid arthritis, serum sickness. Okay, Arthur's reaction. These are classical examples of type 3 hypersensitivity reaction or immune complex hypersensitivity. Okay, and type 4, that is the single type of delayed hypersensitivity reaction, that is cell mediated, either T cell, T helper cell, or cytotoxic T cell. And when the antigen occurs, they are presented by APC or antigen presenting cells or the dendritic cells in our body. And after introduction of the antigen, the cell, the cytotoxic T cell, they bombards the cytokines and kills the antigen. Okay, so these are bombardment of cytokines from the cytotoxic T cell, and before activation of cytotoxic T cell, the memory regarding the allergen or antigen is this input is given by which cell? Helper T cell. Okay, and the classical example is tuberculin test or Mantoux test and contact dermatitis test. Liver damage due to drug allergy. Okay, so these are 4 types of hypersensitivity. 1, 2, 3, 4. Okay, don't forget the basic concept. Don't forget the common examples. Okay, these are the very important questions to be asked in your exams. Okay, either in COF or in semester. So this is a picture: mast cell with granules, vesicles, allergen attaches the short term of IgE, immunoglobulin E, and after the antigenic response or antigenic attachment to the IgE short links, the granulation occur and histamine and other inflammatory agents, they are released extracellularly to produce various kind of systemic and local effects like vasodilation, increased vascular permeability, bronchial asthma like or smooth muscle constriction. Okay, now this is all example type 1, type 2, type 3 and type 4. Right, কথা বলছিস কেন আমার ঠিক করে তোরা আলাদা কেন and the cytotoxic effect type 3 immune complex mediated, type 4 is T cell mediated, and the onset, please note the onset, that is within 1 hour immediate type of hypersensitivity, hours to days also immediate type of hypersensitivity. This is not early onset, but it takes 1 to 3 weeks. But type 4, this is days to weeks, so this is the longest. So this is delayed type of hypersensitivity. And the examples is type 1 hypersensitivity is anaphylaxis, I told you earlier, the deadliest example, but the least common example, fortunately. Okay, type 2, that is hemolytic anemia, immune thrombocytopenic purpura. Hemolytic anemia, why does they occur? Because the antigen that present on our red cell surface, they are often destroyed by the antibodies present in our serum. So whenever the antibodies present in our serum destroys the or attaches or making action against the antigen
present over the cell surface of RBC, then what happens next? Lysis of RBC occurs, and whatever may be the reason, whenever there is lysis of the RBC occur, then it called a condition that is hemolytic anemia. Okay? And the example is serum sickness and SLE, that is type 3, and type 4 rash and SGS means Stevens-Johnson syndrome. Stevens-Johnson syndrome. It is one of the deadliest type of contact dermatitis. Okay? You will often, don't often, but you will rarely, if you have that much of good luck, definitely bad luck for the patient, you will get that Stevens-Johnson syndrome in your ward. Okay? So, coming to summarize session, type 1 reaction, IgE dependent, the acute is potentially fatal, systemic form, that is called anaphylaxis. So, type 1 reaction, I told you, this is a long spectrum. At one end, the least deadly, but the most common is atopy, allergy, common cold. Okay, these are all allergies, and common cold is the more common, most commonly encountered in our daily everyday practice. But they rarely take lives. They are not fatal. But in the another extreme, we have got anaphylaxis. Fortunately, this is extremely rare. But whenever it is occurred, it may take life if not treated or managed properly at the appropriate and initial time. Okay? So the chronic and recurrent form is non-fatal rhinitis rashes. Okay? So this is type 1 hypersensitivity, an example, and this is the all these phenomena are clearly mediated by IgE. Okay? Anaphylaxis, it comes from the two words, that is ana, that is without, and phylix, that is protection. So without protection, in earlier days, there is no such treatment of anaphylaxis before the invention of adrenaline. Okay? So this is the game-changing drug to treat anaphylaxis nowadays. Okay? So, coined by Richet, these are historical data. First experiment on dog, Theobald-Smith phenomenon, similar phenomenon on guinea pig. Theobald-Smith phenomenon, these are all historical figures, not asked nowadays in the era of MCQs. Okay? But guinea pig dogs, these voiceless animals, they helped us immensely to get a concept, clear vivid concept through the scientists of type 1 hypersensitivity reaction as well as deadliest anaphylaxis. Okay? So this is a systemic anaphylaxis, clinical signs and symptoms: itching, conjunctivitis and rhinitis from the nose, angioedema. Okay? Vascular edema, this is most commonly occurs in face. The face is red, swollen. Okay? Extracellular tissue fluid accumulation in excessive form. That is called angioedema. Hypotension. Okay? Low BP. Bronchospasm is arrhythmia due to effect of heart. Gastrointestinal cramp and malabsorption due to increase of serotonin secretion. Angioedema. Okay? So, the cause of death in case of anaphylaxis is severe bronchospasm, angioedema, hypotension, shock, and death. Okay? So, treatment is adrenaline, 0.5 ml, subcutaneous and IM repeated up to 2 ml in 15 minutes, up to the bronchoconstriction or the hypotension stops. Okay? Causes: serum therapy, antibiotics, insect sting. These are the causes. But anaphylaxis has no documented cause as such. A small antigen that is very minor importance to me, that may cause anaphylaxis in some other individual. Okay? So whichever host responds to which antigen in what manner, this is no definite clear-cut view of this. Okay? So, but anaphylaxis, it is systemic effect. It involves almost every organs of our body. The most deadliest symptoms are, and the signs are, angioedema, bronchoconstriction, hypotension, arterial
GI cramps, shock, and ultimately death. Now, mediators of anaphylaxis, I don't go through this so long because I have taught you the mediators of acute inflammation in classes. So, mediators of acute inflammation are also recruited as a primary mediator and secondary mediators of anaphylaxis. Name are histamine, okay, vasodilatation, hyperemia, okay, the effect serotonin, chemotactic factor, namely eosinophil chemotactic factor. Yes, histamine and serotonin both are decarboxylation of amino acid. Decarboxylation of histidine release histamine and decarboxylation of tryptophan release serotonin. Okay, so these are all primary mediators. What are the secondary mediators? That these are also acute mediators of acute inflammation. The leukotrienes, the prostaglandins, the agent responsible for vasodilatation, the agent responsible for bronchoconstriction, smooth muscle contraction. মনে আছে তো নতুন কথা বলছি না তো কিছু তাহলে prostaglandins, leukotrienes, platelet aggregating factor. Platelet activating factor, it involves the platelet aggregation and it recruits the all the other platelets, multiple platelets, platelet clot, platelet thrombi to the site of insult or to the site of endothelial damage. Okay. Now, other mediator of anaphylaxis are anaphylotoxin by complement activation and radicalizing. So, the mediators of acute inflammation are also the mediators of anaphylaxis. Okay. So, atopy, I told you, this is the least dangerous and most common thing of residing one spectrum of type 1 hypersensitivity. Okay, most common but least deadliest. Least deadly. Okay, so introduced by the COCA, naturally occurring hay fever and asthma. These are atopy. Antigens are mostly inhalant and ingestant. Difficult to induce artificially, very difficult to induce artificially. Genetically determined, probably linked to MH genotypes, that is with major histocompatibility complex that involved in making and recruitment of APC, that is antigen presenting cell. Okay, produce large quantity of IgE antibody. Bottle fed infant tend to develop atopy in their later life due to the breast milk contains various kind of immunoglobulin that helps our humoral immunity to fight against the allergen. And clinical expression depends upon the portal of entry. And the common symptoms of atopy are conjunctivitis, rhinitis, gastrointestinal symptoms, and dermatitis. So, cannot be demonstrated in conventional serological reaction and does not pass through placenta. So, IgE does not pass through placenta. Which antibody passes through placenta? IgG. Very good. Type 2. So, type 2 reaction is first we told antibody mediated reaction, IgG or IgM, and effect of cytolytic and cytotoxic effect. Involve the combination of IgG antibody with antigenic determinant on the surface of the cell. Lysis of RBC by anti-RBC antibody. I told you earlier, hemolytic anemia. Type 3 reaction, immune complex diseases, Arthur's reaction, serum sickness, rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus. These are 4 classical examples of type 3 hypersensitivity reaction or immune complex mediated hypersensitivity reaction. Everybody? So, it was named by the name of Dr. Arthas and is injected antigen antibody precipitates, that is the immune complex, causing complement activation and release of inflammatory molecules from neutrophils. This leads to increased vascular permeability and infiltration of the site of neutrophils. Leukocyte platelet thrombi are formed that reduces the blood supply and lead to tissue necrosis. So, antigen binds with antibody, that is form the immune complex, it recruits the complement, and complement is activated through alternative pathway or through classical pathway or through lectin pathway. Then this complement activation leads to formation of membrane attack complex and recruitment of neutrophils or PMNs to the site of injury and
This is the mechanism behind type 3 hypersensitivity reaction. Okay. So Arthur's reaction, this is type 3, and Wheeler-Flare reaction, this is type 1. Arthur's reaction, serum sickness, these are obsolete. These are not part of our today curriculum because these have historical values of getting the concept of type 3 hypersensitivity reaction. But in nowadays, type 3 hypersensitivity reaction, if you told to cite an example of type 3 hypersensitivity reaction, besides mentioning Arthur's reaction, serum sickness as historical part, don't forget to mention the etc. Okay? So serum sickness described by von Wittgen in 1905. So clinical symptoms consist of fever, lymphadenopathy, splenomegaly, arthritis, glomerulonephritis, endocarditis, vasculitis, arterial rashes, abdominal pain, nausea, vomiting. So pathogenesis whenever and wherever the immune complex deposited, they are the main culprit of making these various kind of clinical symptoms. Okay, immune complex mediated get deposited in the inner lining of the blood vessel. So vasculitis occur if immune complex deposited in the endocardium. Then whatever endocarditis occur if immune complex deposited in the joint cartilages. Then what occurs? Arthritis occurs. Okay. So this is a picture of vasculitis. Okay, serum sickness. Not commonly encountered in nowadays. Vasculitis of extremity and vasculitis of trunk. Okay, so these great petechial lesions are not due to destruction of platelet but due to vasculitis. So what happens next? Depletion of complement. This is self-limited, but single injection can serve both as sensitizing dose and the shocking dose. This is very important in type 3 hypersensitivity reaction. So it may not require the priming dose or sensitizing dose and the shocking dose separately. A single dose can offer as a priming dose or sensitizing dose and shocking dose simultaneously. Okay. Now type 4 hypersensitivity reaction, the last, that is delayed type of hypersensitivity, and the classic examples are contact dermatitis and tuberculin type. So from our earlier knowledge, cytotoxic T cell by activated by getting information from the input of helper T cell or CD4 T cell, the cytotoxic CD8 T cell that bombards various kind of cytokines, interleukin, human necrosis factor, okay, the interferon, this kind of cytokines, they are involved in cell-mediated immunity or delayed type of hypersensitivity. As this is a cell-mediated immunity, this immunity, hypersensitivity cannot be transferred through serum. Two types, tuberculin type and contact dermatitis type. Tuberculin type is commonly used as Mantoux test. Okay, tuberculin test. 0.5 tuberculin unit injected intradermally and the reading that is taken after 48 to 72 hours, and if the induration, the maximum diameter of the induration is more than 10 millimeter from his longest axis, then we show or we can say that tuberculin test or Mantoux test is complete. Okay. So this is contact dermatitis type or tuberculin type. Both are hypersensitivity type 4, and for these two kind of hypersensitivity to occur, a contact through skin is must. Type 1 hypersensitivity or type 2 hypersensitivity, we can see that the allergen may go inhalationally or injectionally, or allergen or antigen may go through the blood by mismatched blood transfusion in case of hemorrhagic anemia. But in case of type 4 hypersensitivity reaction, the allergen must be administered in intradermal level. What? With skin. Okay? This is contact dermatitis type.
contact dermatitis is very common. It is a good example of type 4 hypersensitivity reaction, and the allergen commonly occurs, that is a metal or a food, not a food, a metal or an ornament. Okay. So, is an inflammation of the skin caused by direct contact with an irritating or allergy causing substance, irritant or allergen. Reaction may vary in same person over time. A history of any type of allergy increases the risk for this condition. So this is erythematous rashes with geographical boundaries. Okay, and it occurs after the contact of any kind of allergen containing metal or ornaments or chemicals or anything that involves the skin contact and induces the antigen presenting cell to recruit the cytotoxic T cell. Okay? Right. So, this is contact dermatitis rashes, erythematous rashes over abdomen. What is the responsible allergen here? The metal of this belt. Okay? So, this metal, the body responds this metal abruptly in case of contact dermatitis of the. And what is this? Commonly, hostel যাওয়ার আগে any chemical, acid পোকা আছে হস্টেলের পিছনে এসো সরকারি কলেজে থাকে এটা থাকে so any chemical or any insect bite, any insect the video সামনে সব বলিস না ঠিক আছে so these are contact with allergen. This is namely the metal over here and this is chemical or insect bite over here. So for contact dermatitis type reaction, from the name we must see that contact of the allergen with skin is must. So type 1, type 2, type 3 and type 4 hypersensitivity, these are the comparison. Antibody is IgE mediated, type 2 is IgG and IgM mediated, type 3 is immune complex mediated, type 4 there is no responsible antibody over here. Antigen obviously exogenous, antigen presence on cell surface, immune complex is soluble, but antigen is intracellular. Response time in type 1 shortest 15 to 30 minutes and is longest in 48 to 70 hours or longer in type 4. Okay, appearance wheel and flare type 1 reaction, type 2 cytolytic or cytopathic effect, lysis and necrosis of the affected cell, type 3 also erythema and edema, type 4 erythema and induration. This is important, induration. So after 48 to 72 hours post tuberculin introduction to our skin, if induration occurs and the size of the induration exceeds 10 millimeter, then we can see or we can say that the Mantoux test, the tuberculin test is positive. Okay? And examples are type 1 hay fever, asthma, type 2 pemphigus vulgaris pustule syndrome and any kind of autoimmune hemolytic anemia, type 3 farmer's lung, systemic lupus erythematosus, and type 4 that is TB test or Mantoux test, poison ivy, granuloma formation, etc. So thank you very much.